ವ್ಯವಸಾಯ, ಕೃಷಿ, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ, ಕುಕ್ಕಡ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೃಷಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯವಸಾಯ, ಕೃಷಿ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಕುಕ್ಕಡ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೃಷಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯವಸಾಯ, ಕೃಷಿ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the University of Agricultural Sciences, Bangalore, I admit you as also the candidates in absentia to the degrees of Master of Science, Agriculture, the degree of the Master of Science, Horticulture, the degree of Master of Science, Agriculture, Extension, Agriculture, Economics, Agriculture, Microbiology and Foods and Nutrition, Agriculture, Biochemistry, the degree of the Master of Veterinary Sciences, the degree of the Master of Science, Dairy Sciences, Poetry Sciences, and the degree of the Master of Fisheries Sciences, respectively, in this university. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಹೈನು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇವರು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಹೈನು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಹೈನು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the University of Agricultural Sciences, Bangalore, I admit you as also the candidate in absentia to the degree of the Bachelor of Science, Agriculture, the degree of the Bachelor of Science, Horticulture, the degree of Bachelor of Science, Agriculture, Marketing and Cooperation,
the degree of the Bachelor of Science Agriculture, the degree of the Bachelor of Science Forestry, the degree of the Bachelor of Science Veterinary Sciences, the degree of the Bachelor of Fisheries Sciences, and the degree of the Bachelor of Science Dairy Technology, respectively, in the university. ಈಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಚಿನ್ನದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಧಾಕರ ಬಾಬು, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in agronomy. Abraham Varghese, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in agricultural entomology. P. Chandrasekhara Reddy, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in crop physiology. Ranjan Prahlad Jalagankar, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in horticulture and Indo-American Hybrid Seeds Gold Medal for the best PhD student in horticulture, shares with another. M.B. Kurudikeri, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in seed technology. Taticherla Venkata Neelakanta Shastri, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in agricultural economics. K. Narayana Gowda, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in agricultural extension. Venkataswamy Reddy, HR, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in fishery biology. Raghavendra Pai, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in fishery biology. Vijay Kumar Swamy, HV, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in aquaculture. G. Vidyasagar Reddy, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in fish processing technology. B. Vidya Chandra, recipient of Dr. G. Shivshankar Memorial Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in plant breeding and genetics. Prasad BNRV, recipient of following two gold medals: US Gold Medal for General Merit from among MSc Agri graduates in agronomy, PPIC Gold Medal for the best MSc Agri student with the thesis problem, efficient use of inputs and production practices for maximizing crop yields. Jagadish KS, recipient of the following three gold medals and prizes: US Gold Medal for General Merit from among MSc Agri graduates in agricultural entomology, the Agro Industries Corporation Limited Gold Medal, Gujarat State for General Merit from among MSc Agri students in agricultural entomology, Dr. V.P. Rao Memorial Prize for General Merit from among MSc Agri students in agricultural entomology. Ramappa Tundappa Katgal, recipient of the following three gold medals and prizes: US Gold Medal for General Merit among MSc Agri graduates in agricultural entomology for the year 1991, the Agro Industries Corporation Limited Gold Medal, Gujarat State for General Merit from among MSc Agri students in agricultural entomology, Dr. V.P. Rao Memorial Prize for General Merit from among MSc Agri students in agricultural entomology.
Kaveri MB, recipient of US Gold Medal for General Merit from among MSc Agri graduates in plant breeding and genetics, and Dr. G. Shivshankar Gold Medal for the best MSc Agri student in plant breeding and genetics, shares with other two. Rajesh Patil, recipient of US Gold Medal for General Merit from among MSc Agri graduates in plant breeding and genetics, and Dr. G. Shivshankar Gold Medal for the best MSc Agri student in plant breeding and genetics, shares with other two. Vimala Devi S., recipient of US Gold Medal for the General Merit from among MSc Agri graduates in plant breeding and genetics, and Dr. G. Shivshankar Gold Medal for the best MSc Agri student in plant breeding and genetics, shares with other two. Shobha Cherian, recipient of US Gold Medal for the General Merit from among MSc Agri in plant pathology. Kempegowda H., recipient of US Gold Medal for outstanding performance in his MSc Agri in seed technology. Shivkumar H.S., recipient of US Gold Medal for outstanding performance in his MSc Agri degree in soil and water conservation engineering, and Jindal Award for the best student from among MSc Agri students in soil and water conservation engineering, shares with another. Rajashekharappa K.S., recipient of Jindal Award for best student from among MSc Agri students in soil and water conservation engineering, shares with another. Shyam Sundar M.S., recipient of US Gold Medal for outstanding performance in MSc Agricultural Economics degree, and Syndicate Bank Manipal Gold Medal for the best student from among MSc Agricultural Economics student, shares with another. Vasudevan T., recipient of US Gold Medal for outstanding performance in MSc Agricultural Economics degree, and Syndicate Bank Manipal Gold Medal for the best student from among MSc Agricultural Economics students. Muttanna M.B., recipient of Dr. Paul's Prize for best student from among MSc Agricultural Microbiology students, shares with another. And Dr. G. Rangaswamy Gold Medal for best student from among MSc Agricultural Microbiology graduates, shares with another. Nityashri D.A., recipient of US Gold Medal for outstanding performance in MSc Agricultural Extension degree, and Srimati Krishnamma Siddappa Gold Medal for General Merit from among MSc Agricultural Extension students. Dinakara Adiga J., recipient of the following 3 gold medals and prizes: US Gold Medal for General Merit in MSc Horticulture in Pomology, Dr. K.C. Nayak Memorial Gold Medal for best student from among MSc Horticulture students in Pomology, shares with another. Dr. K. Shambhat Memorial Gold Medal for the best student in MSc Horticulture. Mohan Rao A., recipient of Dr. Ambedkar Award by Hext India Limited for the best MSc Agri student in seed technology, shares with another. Chandra Naik S., recipient of Dr. Ambedkar's Award by Hext India Limited for the best MSc Agricultural Extension student, shares with another. Nanda S., recipient of Dr. J.C. Anand Prize for the best MSc Horticulture student in post-harvest technology of horticulture crops. Manjula Devi N.T., recipient of Messrs. Swan Silk Limited Gold Medal for the best MSc Sericulture student. Srinivasu, recipient of following 3 gold medals and prizes: US Gold Medal for General Merit in MVSC Poultry Science from among MVSC Poultry Science graduates, Mr. H. Sanjeevappa, farmer Sanjeev Naik Estate Gokula Gold Medal for the best student among MVSC and PhD students in Poultry Science, Venkateshwara Hatcheries Gold Medal for having secured the highest CGPA from among MVSC graduates in Poultry Science. Soumya M.S., recipient of US Gold Medal for General Merit in MVSc degree in Veterinary Pathology. R.V. Raghava,
recipient of U.S. Gold Medal for General Merit in MVSc degree in Veterinary Pharmacology. Raghavendra L., recipient of U.S. Gold Medal for General Merit in MVSc degree in Veterinary Medicine, and Srimati S.K. Soumya Nayakamma Gold Medal for Best Student from among MVSc in Veterinary Medicine students. Rajashekar G., recipient of U.S. Gold Medal for General Merit in MSc Dairy Science degree in Dairy Technology. Ravi Kiran Kancherlapalli, recipient of U.S. Gold Medal for General Merit in MFSc degree in Industrial Fishery Technology students, and Professor H.P.C. Shetty Gold Medal for the Best MFSc student from among Industrial Fishery Technology students. Renuka P., recipient of U.S. Gold Medal for General Merit in MFSc degree in Fish Production and Management students, and Professor H.P.C. Shetty Gold Medal for the Best MFSc student from among Fish Production and Management graduates. Sunil Archak, Sunil Archak is recipient of the following 8 gold medals: U.S. Gold Medal for having secured first rank from among BSc Agri graduates of University, Navatasarvabhauma Rajkumar Sanman Samiti Gold Medal for Best Student in Agricultural Extension from among the graduates, B.K. Garudacha Centenary Commemoration Prize for General Merit from among the BSc Agri graduates, Sri R. Gundura Gold Medal for General Merit from among BSc Agri students, ASPI Gold Medal for General Merit in Agriculture Entomology and Plant Pathology from among BSc Agri graduates, Professor B. Venkobrao Memorial Prize to the best student securing the highest marks in agricultural botany from among BSc Agri graduates, Best Sportsman cum Scholar Award in memory of Mr. B. N. Ganapati, ex-student of US Bangalore, Bellur Timmappa and Timmamma Gold Medal for General Merit from among BSc Agri graduates. Arun Kumara V.K., recipient of U.S. Gold Medal for having secured second rank from among BSc Agri graduates of the university. Prarthana Katuria, recipient of the following 3 gold medals: U.S. Gold Medal for having secured first rank from among BSc Horticulture graduates of the university, Indo-American Hybrid Seeds Gold Medal for General Merit from among BSc Horticulture graduates, Balachandra Nanayya Ganapati Memorial Gold Medal from among the best BSc Horticulture students. Savita H.V., recipient of U.S. Gold Medal for having secured second rank from among BSc Horticulture graduates of the university. Manjunatha K.V., Manjunatha K.V., recipient of U.S. Gold Medal for having secured first rank from among BSc Sericulture graduates of the university, and Mr. Swan Silk Limited Gold Medal for the best BSc Sericulture student. Purushottam Singh B.H., recipient of U.S. Gold Medal for having secured second rank from among the BSc Sericulture graduates of the university. Girish M.R., Girish M.R. is recipient of U.S. Gold Medal for having secured first rank from among the BSc Agricultural Marketing and Cooperation graduates of the university. Natasarvabhauma Rajkumar Sanman Samiti Gold Medal for Best Student in the Agricultural Extension from among the graduates shares with another. Mohani Hegde Memorial Endowment Gold Medal for highest AGP and BSH from among the graduates. U.S. Employees Association Gold Medal for the best student in humanities from among the graduates. Dr. A.N. Krishnamurthy Gold Medal for best student from among the BSc Agricultural Marketing and Cooperation graduates. K. Chitra, recipient of U.S. Gold Medal for having secured second rank from among the BSc Agricultural Marketing and Cooperation graduates of this university. Sri Rangappa K.G., Sri Rangappa K.G., recipient of Sri Bengaluru Puttaya Ramakrishna Memorial Gold Medal for the best student in BSc Forestry. Vasappa H.T., Vasappa H.T., recipient of the following 8 gold medals: U.S. Gold Medal for having secured first rank from among BSc graduates of the university, Natasarvabhauma Rajkumar Sanman Samiti Gold Medal for having secured the highest CGPA in veterinary medicine from among BSc graduates,
Dr. Syed Mahiuddin Memorial Gold Medal for higher CGPA in veterinary pathology from among BVSC graduates. The Alliance International District 304 West took gold medal for general merit from among BVSC graduates. Dr. D.V. Vasudeva Mudaliyar Veterinary College Silver Jubilee Gold Medal for higher CGPA in veterinary clinical subjects among BVSC graduates. Sri R. Gundurao F.M. Khan Medal for general merit from among BVSC graduates. Dr. R.F. Patil Memorial Gold Medal for the best BVSC student in veterinary microbiology from among the BVSC graduates. Dr. R.D. Nanjaya Memorial Gold Medal for the highest CGPA in the subjects of veterinary anatomy and veterinary microbiology and public health from among the BVSC graduates. Prasanna Kumar Hebbar, recipient of US Gold Medal for having secured second rank from among the BVSC graduates of the university. Next, Vanisri D.S. Prasanna Kumar Hebbar, recipient of US Gold Medal for having secured second rank from among the BVSC graduates of the university. Vanisri D.S., recipient of US Gold Medal for having secured first rank from among the BSc DT graduates of the university. Juvekar Maya Devi Shivkumar, recipient of US Gold Medal for having secured second rank from among the BSc DT graduates of the university. Umesha J., recipient of US Gold Medal for having secured first rank from among the BFSC graduates of the university, and Mr. R. N. Ramachandra Memorial Gold Medal for general merit from among the BFSC graduates shares with another. Vishwanatha T.S. Vishwanatha T.S., recipient of US Gold Medal for having secured first rank from among the BFSC graduates of the university, and Mr. R. N. Ramachandra Memorial Gold Medal for general merit from among the BFSC graduates shares with another. The following awardees are taking their degree in absentia who have got the awards. Edahalli Yellappa Hanumantagowda, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in his PhD in agronomy. K. Hari Babu, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in his PhD in horticulture, and Indo-American Hybrid Seeds Gold Medal for the best PhD student in horticulture, shares with another. R. Guru Raja, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in agricultural microbiology. Karthikeyan, recipient of US Gold Medal for general merit in MSc Agricultural Microbiology from among MSc Agricultural Microbiology students. Dr. Paul's Prize for Best Student from among MSc Agricultural Microbiology students, shares with another. Dr. G. Rangaswamy Gold Medal for Best Student from among MSc Agricultural Microbiology graduates, shares with another. Tuhina Vijay, recipient of US Gold Medal for general merit in MSc Foods and Nutrition students. Dr. Mrs. Leela Fadnis Memorial Gold Medal for the best student from among the MSc Foods and Nutrition students. Ravindra S. Patil, recipient of Dr. K.C. Naik Memorial Gold Medal for best student from among MSc Horticulture students in pomology, shares with another. Nagendra Ramachandra Hegde, recipient of US Gold Medal for general merit in MVSc degree in veterinary microbiology. Dr. R. Ishwaran Memorial Gold Medal for the best student from among the MVSc in veterinary microbiology. Muhammad Akwil, recipient of US Gold Medal for general merit in his MSc Dairy Science degree in dairy technology. Montero Shamilia Dos Melagres, recipient of US Gold Medal for having secured second rank from among BFSc graduates of the university. The following candidates who were awarded gold medals prizes during 1991 and taking the degree during 27th convocation. Stephen Matthew, recipient of US Gold Medal for outstanding performance in PhD degree in animal genetics and breeding. Dinesh Oye, recipient of US Gold Medal for general merit in his MSc Dairy Science degree in dairy microbiology. Birendra Kumar Bhattacharya, recipient of US Gold Medal for general merit in his MFSc degree in fish production and management. Professor H.P. Shetty Gold Medal for the best MFSc student from among fish production and management students. Pattabhirama S.S., recipient of Mr. H. Sanjeevappa Farmer, Sanjeev Naik Estate, Gokula, Bangalore Gold Medal, and Venkateshwara Hatcheries Gold Medal for the best student from among MVSc graduates in poultry science. P. Srinivasa Reddy, recipient of late Dr. K. Ramakrishnan ex-Dean, US Gold Medal for the best PhD student in plant pathology with a thesis problem in virology.
Gajanan Bhatt, recipient of U.S. Gold Medal for outstanding performance in MSc Agricultural Economics degree, and Syndicate Bank Manipal Gold Medal for the best student from among MSc Agricultural Economics graduates. Mohan B.R., recipient of the following 7 gold medals: U.S. Gold Medal for having secured first rank from among BSc Agri graduates of the university; Natasarvabhauma Rajkumar Sanman Samiti Gold Medal for best student in agriculture extension from among the graduates; B.K. Garudachar Centenary Commemoration Prize for general merit from among BSc Agriculture graduates; Sri Gundurao Gold Medal for general merit from among BSc Agricultural graduates; Aspi Gold Medal for general merit in agricultural entomology and plant pathology from among BSc Agriculture graduates; Professor B. Venkobrao Memorial Prize for the best student securing the highest marks in agriculture botany from among BSc Agri graduates; Bellur Timmappa and Timmamma Gold Medal for general merit from among BSc Agriculture graduates. Lastly, Jayashree C., recipient of the following 3 gold medals: U.S. Gold Medal for having secured first rank from among BSc Horticulture graduates of the university; Indo-American Hybrid Seeds Gold Medal for general merit from among BSc Horticulture graduates; Balachandra Nanaya Ganapati Memorial Gold Medal from among the best BSc Horticulture graduates. ಈಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ಕಪ್ಪನವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಪಡಿಸಿ ಅವರ ಗಣಪತನವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ H.S. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ನಾನು ಈಗ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು 1934 ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು 1959ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ BSc ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ನಾಕ್ಸ್ವಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆನೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ 1962ರಲ್ಲಿ MS ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪದವಿಯನ್ನು, 1966ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮಿನೆಸೋಟಾ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಹೈನೋದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಟೆನೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ 1961ರಲ್ಲಿ ಹೈನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂವಹನ ಕುಶಲತೆಗಳು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಮಿನೆಸೋಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ 1966ರಲ್ಲಿ ಪೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಟೌ ಆಲ್ಫಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು 1963ರಿಂದ 66ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ನಲ್ಲಿಯ ಮಿನೆಸೋಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ, ಶ್ರವಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲಹಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿ ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು 1966ರಿಂದ 72ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, 1970ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, 1972ರಿಂದ 74ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟಕರಾಗಿಯೂ, 1974ರಿಂದ 86ರವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಘಟಕರಾಗಿಯೂ, 1986ರಿಂದ 1988ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಂಘಟಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ 1988ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮುಂತಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳ 14ಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು 79ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 44 ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ, ನವದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನವದೆಹಲಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಖುಷ್ಕಿ ಬೇಸಾಯದ ವ್ಯವಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಸಂವಹನೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಕೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಯೋಜಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂವಹನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿತ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಣೀಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇವರಿಗೆ 1992ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಗಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಚೊಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವರು. Your Excellency, the Chancellor, Mr. Pro-Chancellor, Mr. Vice-Chancellor, members of the Board of Regents and Academic Council, members of the faculty, graduates of the year, ladies and gentlemen. I consider the invitation to address the graduates of the year of the University of Agricultural Sciences, Bangalore, at its 27th convocation a great honor. This young university has an enviable record of scholastic accomplishments, an excellent study environment, and a creditable record of carrying the fruits of its research to the doorsteps of the agricultural community. As an epilogue to your formal program at the university, young scholars, I would like to share some thoughts with you on the agricultural scenario of the country. Emerging issues relating to agricultural sector fall into many different but distinct domains. Some related to technology generation, others pertaining to transition of these technologies into realized production. My attempt today will be to highlight those emerging issues that should attract our long-range focus. These, naturally, relate to capabilities of technological advancement to meet the requirements of our future needs from land and water-based agriculture and agroforestry. My emphasis arises from the conviction that science and research-based solutions will become crucial to our meeting future needs. And by its very nature, technology development must be viewed in a relatively longer-term perspective. Central to any discussion of changing agricultural scenario is the realization that our food needs, because of the projected population of the country, will be around 210 million tons by the end of the century. This target is to be achieved in about 8 years. We are therefore at a stage very similar to the one at which
the likes of the Patek brothers questioned India's ability to feed itself. A major challenge before us, therefore, is to show that we are capable of turning out a repeat performance to belie the prophets of the doom. The challenges outlined above are compounded by several new requirements of the changing times and situations, to which I will make brief references. These include, firstly, the sustainability issue, which requires that our capacity to produce today should not compromise the productive capacity of the system in the future, so that we don't pass on a legacy of problems to the next generation. The sustainability issue has come into sharp focus from the change pattern of nutrient input and agricultural output picture of the agriculturally advanced regions of our country, like the Punjab, Haryana, and the western Uttar Pradesh. While the return in Punjab for a kilograms of input nutrients was close to 16 kilograms of grain in the 60s, that return has come down to less than 8 kilograms at present. Obviously, during this period, productive capacity of the system has suffered because of deteriorations of overall soil health. The water availability from the subsoil, which had a major contribution to the production potential, is also facing unprecedented stresses. Secondly, ecological safety has gained importance as an element of the change scenario. It is now clear that environmental degradation and threats to ecological balance are unacceptable casualties and too high a price to pay for achieving agricultural self-sufficiency. Excessive use of inorganic nutrients and agrochemicals for crop protection in pockets have clearly brought out the penalties of intensive farming. Injudicious use of water for irrigation in canal command areas has posed serious problems of waterlogging and salinization. We also have to contend with and safeguard against possible climatic changes currently forecast by experts